Have a blessed day, brethren. Welcome to the Temple Mount Church of All Nations in Kampala, Uganda, built by the people and for the people, known as Kakande Ministries, headed by Prophet Kakande. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakande Ministries are free. If you love Jesus, consider subscribing and clicking the bell button so that you will be notified of more healing, prophecy, deliverance, and miracles happening at the Kakande Ministries. Going on for everyone in the house. For all these international visitors who are here today, they are receiving a special touch to break every bondage stuck in their lives is being broken. Special touch Yesu Kristo olwakaseera kana akenjawulo akagenda maaso mulamu bwo. This is a touch to break every bondage. Okwatibwako okutula ebikoligo byonna. A touch to cross over from failure to success. Okwatibwako okusomesebwa okuva mu kulemererwa eby'okulaakulana n'okuyitamu. This is what the Lord Jesus has done for you. Kino Yesu ky'akuwa. Giving your heart. Obaze munda mutima gwo. You are coming back to give your testimony. Okoma wano kwa okuyitamu okw'amaanyi olw'ekitiibwa kya Katonda. Whatever chains of poverty, they are being broken. Zonna zikutulibwa. Those chains of failure, family setbacks are being broken. Enjege z'okulemererwa n'okuzza emabega zikutulibwa. Today you must cross over into victory. Olwaleero oteeka osoma okuyingula obuwanguzi. This is your day. Leero lunaku lwo. This is your time. Kino kye kiseera kyo. Keep in an attitude of prayer. Beera mu mbeera ey'okusaba. Wherever you are, bonna gy'oli. Be silent and pray in your heart. Saba munda mutima gwo. That when the power of God touches you, things will just break through. Nti amaanyi ga Katonda bwe gakwatako bwe gati, byonna bijja kuyitamu. There is power. One year, people screaming out as they are being delivered. Emizimu gy'owakanira abantu bano basumululwa. Ekiseera basomoka okuva mu bulungi. Basomoka okuva mu kulemererwa bayingira okukulaakulana. Okukwatibwako okw'amaanyi ga Katonda kuno. Remember, believers shall lay
abakiza banateeka ne banaawonanga. This is what is happening now. Kino kye kigenda mu maaso wano. As the man of God, Prophet Kakande, lays his hand upon these visitors from various countries. Omusajja Katonda Nabbi Samuel Kakande asabira abagenyi bano abadde mu nsi ez'enjawulo. bafuna omukisa ogw'enjawulo okuva mikono gya mukama waffe yesu kristo. Omukisa ogunaabasomosa okuva mu kulemera bayingira okukulaakulana. Amaanyi ga Katonda gabakwatako baleme kusigala kye kimu nate. Yakotula ebikoligo byonna, buli bikolimo by'ekika, kulemerwa kwonna kwolina mu famire, kyekiseera okutula enjogera zino zonna mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Munda mutima ng'ogamba Yesu by'ayagala akwateko. Okuna kusoboka mu linnya lya Yesu. N'okusumula okusoboka mu linnya lya Yesu. Eri ggwe, abaana bo ne famire yo. Yesu Kristo asobola nnyo. Kkirize olwaleero lwo osoboke. Ove mu kulemererwa oyingira okukulaakulana. Okulemererwa kubeera ekintu ekyayita mu bulamu bwo. Kyekiseera osomoke. Ove mu kulemererwa oyingira okukulaakulana. Buli bwetaavu bw'olina Yesu Kristo waali okukugabirira. Kasita omusajja Katonda akukwatako, aggulawo enzigi zo zonna. Osumulwa ku ssaawa eno. Delivered right now. Osumulwa ku ssaawa eno. To change your destiny forever. Ofuna okukwatibwako okukyusa obulamu bwo obw'omu maaso. Your life will never be the same again from Obulamu today. bwo tegenda kubeera kyekimu nate. Bala Yesu. You can start thanking Jesus in your heart. Tandika okubaza Yesu munda mutima For gwo. sure, a testimony has entered your life today. Obujulizi bwayingidde dde obulamu bwo leero. Mark this date because you're coming back to testify about God's goodness. Muwandiise kubanga ogenda kukomawo bwe Katonda obujulizi. With this special prayer that is going on for these international visitors, N'essaala en'enjawulo egenda mu maaso y'abagenyi baffe as they're receiving a special touch from the man of God, Prophet Kakande, bafuna special touch okuva omusajja Katonda Nabbi Samuel Kakande. they are crossing over from failure to success, Era basoboka okuva mu kulemererwa bayingira from okukulaakulana. poverty to prosperity, Bava mu bwavu bayingira enkulaakulana. all to God's glory. Byonna okukwesa Katonda ekitiibwa. Give thanks to Jesus. Give thanks to Jesus wherever you are. Wonna w'oli webaza Yesu. This is what He has done for you. Kino kyakukoledde. He has put a testimony in your life. Atadde obujulizi mu bulamu bwo. Clap your hands for Jesus. Kubira Yesu Kristo mu ngalo. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakande Ministries are free.